Tengok Mak Saleh ni apa benda dia buat. Aduh, dia buat pintu ni. Dah berapa bulan lah dia kat atas puncak itu jun tertinggi. Sorry. We're talking about having an egg from pudding. Yeah, I love an egg from pudding. We just had a nice meal, walked down to a food court, you got a Domino's, and then we walked along the beach, sunset, fire show, it was beautiful. And then we all fancied a bit of pudding, didn't we? Malaysia. Tunggu. Тұрватырмын қазір бірнеше күнге ғана. И на долгий срок нужно брать. You're the Kazakh girl? Kenapakah pada awalnya ramai orang luar tidak suka Malaysia? Kenapa mereka mempunyai tanggapan negatif? Seolah-olah Malaysia ini negara biasa-biasa, negara yang tidak menarik, malah ada yang menganggap Malaysia tidak istimewa langsung. Tetapi, kenapa selepas mereka benar-benar datang, berjalan sendiri di Kuala Lumpur, merasai makanan kita, bertemu dengan rakyat kita, mereka berubah 100%? Apa yang Malaysia ada yang membuat orang luar yang dulu tak suka akhirnya jatuh cinta dan mau kembali lagi? Hari ini, Arus Story bongkarkan perubahan luar biasa itu. Pelancong luar biasanya tak suka Malaysia, kerana gambaran awal mereka bukanlah gambaran sebenar. Mereka fikir Malaysia panas, mundur, tidak moden. Tapi bila sampai KL, mereka terkejut melihat KLCC yang mengubah persepsi mereka, bandar yang bersih dan moden, MRT dan LRT seakan negara maju, dalam pusat beli belah yang besar dan selesa, dalam suasana malam yang selamat dan hidup. Dalam sekelip mata, mereka sedar Malaysia jauh lebih moden daripada apa yang mereka percaya sebelum ini. Setelah follow beberapa minit, akhirnya Mak Saleh ni beranikan diri untuk tegur saya, untuk tanya adakah benar yang saya pakai ni baju kebangsaan Malaysia. Saya cakap ini adalah pakaian abaya, lebih daripada negara dari Arab. Tapi dia tetap juga nak ambil gambar sebagai kenang-kenangan untuk bawa ke US nanti. You're a natural. Oh, She's a natural. She's a model. You are. itulah dia, banyak sangat yang dia ambil gambar dari bangunan ke bangunan. Sebab kebanyakannya dalam kamera dia kata banyak gambar bangunan. So kalau ada manusia lebih naik sini. Bila fikirkan memanglah takut. Tapi kita raikan je lah tetamu yang datang ke negara kita. Tak adalah nampak sombong di mata turis-turis ni. Tugasan kita hari ni, termasuk saya, kita dah pakai baju-baju kebangsaan kita bila kita pergi kat tempat turis macam ni. Peribahasa mengatakan tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Staying at this hostel in Kuala Lumpur, it's connected to this random Indian restaurant, and this Indian restaurant is consistently packed out with Chinese customers. Let me just show you what I mean. I'm trying to get some live reactions to explain this. Popular. This is very popular. Why? Chinese app. TikTok. Oh, Chinese TikTok? Yeah. Because it's crazy, like, I've been here for 3 days, and every single day, this is completely packed. This restaurant. Just to take a picture. Yes. You can see this. Thank you so much. That's so interesting. It blows my mind. I have never seen anything like that. Every single day, packed out to the brim. The most effortless, successful. Korang tengok Mak Saleh ni apa benda dia buat. Aduh, dia buat pintu ni. Dah berapa bulan lah dia kat atas puncak itu jun tertinggi di Asia Tenggara ni. Korang tahu kat mana? Aduh. Inilah tempat tinggal dia. Dia buat apa macam pondok lah kat sini kan. Tak tahulah Mak Saleh ni kenapa ramai sangat Mak Saleh bila datang Malaysia kan. Memang macam tak nak balik. Apa dah. Sorry. We're talking about having an egg from pudding. Yeah, I love an egg from pudding. We just had a nice meal, walked down to a food court, you got a Domino's,
and then we walked along the beach, sunset, fire show. It was beautiful, and then we all fancied a bit of pudding, didn't we? So we went into this like really local, cool, corner shop vibe. And you guys wanted a pudding, didn't you? So you got an ice cream, and so did Tash, and I got a bag of eggs. And Daddy's having eggs for pudding. Yeah, I'm having eggs for pudding. But this cost me 90 pence for 10 eggs. Look, just to prove it is eggs. Look, eggs, legit eggs. It was 2 for 1 ringgit, which is... Yes, they are. They're excellent. Give me your best egg puns, please. I'm just going to have my pudding now. Malaysia is so different from what I imagined. I'm a foreigner living in Saverja, and here are the 3 things that totally the opposite of what I thought before coming here. There is a lot of noodle dish here. Laksa is pretty similar to udon. The noodles texture are same. Malaysians love anime, and sometimes there's anime expo and people going there do cosplay, which is dress up like their favorite characters. Some Malaysians can speak Japanese well. It's quite impressive. In my opinion, Malaysian is good at learning new languages. I knew a lot of friends who can speak Japanese well. What's the thing that shocked you the most when you come to Malaysia? Komentar stene. Sebab kedua perubahan ini berlaku, ialah rakyat Malaysia sendiri. Pada awalnya, orang luar fikir masyarakat kita dingin atau kurang mesra seperti di bandar besar negara maju. Tetapi bila mereka berinteraksi dengan rakyat Malaysia, mereka terkejut melihat cara rakyat Malaysia senyum, cara kita membantu tanpa diminta, cara peniaga melayan dengan sopan, cara masyarakat berbilang kaum hidup aman, cara kita menghormati tetamu dan pelancong. Inilah saat mereka berubah. Mereka mula suka Malaysia kerana mereka rasa dihargai, diterima dan selesa. Excuse me, can I get ketchup? Okay. Here you go. No, this is not ketchup. This is soy sauce. What? 美味しいかも。美味しいんだけど。It's not bad. Pertama kalinya gue ke Malaysia, gue nggak berasa kayak di luar negeri. Kayak literally semua orang ngomong bahasa Indo. Welcome to Malaysia. Nempel gini terus. Kita udah sampai di hotel. Ini bener-bener sampingnya Lotte, gila bagus banget. Kayak banget loh dengan harga segini nggak nyampe 2 million. 1,2 ya? 1 something ya, pokoknya murah deh. Tapi yang without breakfast. Iya, tapi bagus banget. Iya. Lihat dong wallpaper-nya. Ya aku suka banget sih kamarnya. Segini tuh. Oh my god. Ini yang coklat sama vanilla ya? Iya. Kok begini? Gak bisa rapi ya? Siapa nih? Daging udah itu. Mantap. Gila sih, ini tuh aslinya gedong banget. Gedong segedong-gedongnya. Ini vibes-nya kayak di... Kalau menurut kamu kayak di mana? Kayak di Jones Fair, tapi ini lebih kayak di Jones Fair, iya. Kayak di Bangkok. Ini namanya Fatman Dim Sum. Lai. Sama kayak ini gue sticky rice. Jangan ngomong Mandarin. Parah. Itu bener-bener kayak penjualnya langsung kayak ngerubutin kita gitu loh, kayak nyodorin menu. Oh my god. Gue sampai sekarang masih belum tahu makan apa karena bingung banget. Bener-bener sampai sepanjang itu. Kayak cemilan Korea pun ada loh. Enki grill fish. Grill and fried. Bisa 3. Malaysia. Tunggu.
Bu. Now, I need to know how you do it. Are you not scared that your phone is gonna fall? Oh hingga tumbuh melata akar budaya. Тұрватырмын қазір бірнеше күнге ғана. И на долгий срок нужно быть. You're the Kazakh girl? Oh my god! I follow you. Wait, I want to take picture with you. Oh yeah. Okay. Oh my god. Oh my god. I was just watching your story. Oh really? Now? Она, оказывается, прикиньте, я сейчас только что гуляю. Қазір ғана мен сторис салдым. Угадайте, куда я полетела? Жану. И буквально всего лишь полчаса назад. И она... Where from? From Malaysia. Капец, я вот просто так шла, короче, үйге қарай бара жатқанмын ғой, все, қайтайын болды тамақ шалдым деп. И она только что посмотрела мои сторис и узнала меня. You're so cute. You're so beautiful. Right now. Opa! Okay, okay. Show the fireworks. Show the fireworks. Hello, guys. Hello, guys. Can we ask you a couple of questions? Sure. Well, first of all, what's your name? Haris. Haris. What do you actually do on Hari Raya? How do you celebrate Hari Raya? Okay, so for the first day of Hari Raya, it's a celebration of us fasting for the previous whole month, right? So the first thing that we do is we pray, we get together with families, we celebrate all together, we have all these traditional dishes, and we go to our family members' houses. So that's how we celebrate the celebration. And family is the main thing of Hari Raya. One of the main things, but not necessarily. We also enjoy with our friends, strangers, anyone. So basically it's about... Like we are right now. Yeah, exactly. Nice to meet you again. Yeah, nice to meet Have you. a good day. What's your name, bro? My name is Alexi. Alexi. I just started this channel that's around great, 2 weeks ago, so you know. Akhirnya, orang luar yang tak suka Malaysia bukan kerana Malaysia tidak bagus, tetapi kerana mereka tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Sebaik mereka datang, melihat sendiri kemajuan kita, merasai layanan rakyat kita, dan menikmati cara hidup kita yang tenang. Mereka akui Malaysia adalah negara yang jauh lebih indah daripada apa yang mereka sangka. Mereka datang dengan prejudis, tapi pulang dengan rasa cinta. Jadi bila kita dengar orang luar kata, dulu saya tak suka Malaysia, kita tahu satu hakikat, Malaysia mempunyai kuasa untuk mengubah hati sesiapa saja yang berani melihatnya dengan mata sendiri. Teruskan bersama Arus Story, tempat kisah Malaysia hidup dan meninggalkan kesan mendalam di jiwa. Arus Story, dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.